Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Hello and welcome to my channel. Как у вас дела сегодня? How are you today? У меня замечательно. I am great. Итак, давайте начнем. Let's begin. Как всегда, с глагола. As always, we will begin with the verb. This is lesson 42, урок номер 42 out of 365. Давайте начнем. Глагол. Today we are going to learn the verb to have lunch or to lunch, and in Russian it is обедать. Номер один. Глагол. Глагол. Verb. Глагол. Обедать. To have lunch. Обедать. Обедать. Обедать, to have lunch, and perfective, one-time action, finished with the result, is пообедать. 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 Обедать, пообедать. Imperfective aspect and perfective aspect. Обедать, imperfective. Пообедать, perfective. They both mean to have lunch. Imperfective means every day, right now in this moment, something that is happening regularly, while perfective is about one-time action, finished action, or will be finished in the future. It will be one-time action in the future. Then this is perfective. At our level, we are going to learn to conjugate the verb обедать in imperfective aspect. Я обедаю. I have lunch or I'm having lunch. One present tense in Russian language. Я обедаю. Я обедаю. Please practice with me out loud. This is very helpful. Я and very important. Я обедаю. I'm having lunch or I have lunch. Ты обедаешь. You have lunch. Ты обедаешь. Ты обедаешь. Ты обедаешь. Он, она обедает. Он, она обедает. Обедает. Он, она обедает. He, she is having lunch or has lunch. We have lunch. Мы обедаем. Мы... Sorry. Мы обедаем. Мы обедаем. Мы обедаем. We have lunch or we are having lunch. Мы обедаем. Хорошо. Now you in plural or formal. Вы. Вы обедаете. 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 Вы обедаете. И последнее, and the last one, they have lunch. Они обедают. Они обедают. 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 Они обедают. They have lunch or they are having lunch. Они обедают. Хорошо. Номер два, number two, is about new words. Новые слова. New vocabulary. Новые слова. New words. Слова. Новые слова. And today's words are цветок. Цветок. Цветок is a flower. Цветок, flower. Цветок, flower. Больница. 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 Hospital. Больница. Раньше. Раньше. Earlier. Раньше. Earlier. Раньше. Занят. Busy. Занят. Busy. Занят. Естественно. Естественно.
Естественно means of course, or literally it means naturally. Естественно. Естественно. And the last one is имя. 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 Естественно or and имя. Имя is a first name. Имя is a first name. Имя. Имя. First name. Отлично. Идем дальше. Let's continue. Номер 3. Number 3 is about words from the same family. In Russian we call them родственные слова. Родственные слова. Слова. Родственные слова. Words from the same family, words with the same root. Родственные слова. And today's word, the first one that we will begin with will be our verb обедать. 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 Okay. Обедать, to have lunch. Обедать. Обед is lunch. Обед, lunch. So a verb and noun. Обедать, to have lunch. Обед is lunch. Обед, lunch. Or, and the last one is обеденный. 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 And this is an adjective. Lunch, for example, обеденный стол. Lunch table. Table for lunch. Обеденный стол, for example. Обеденный. So we have обедать, обед, обеденный. Обедать, обед, обеденный. Идем дальше. Номер 4. Прилагательные. 4. Прилагательные. Прилагательные. Прилагательные are adjectives. Прилагательные adjectives. And today's adjective will be арабский. Arabic. Арабский. 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 This is masculine and an E, not I, because K letter does not support I after it. Арабский. And we need a noun in masculine. Let's say кофе. Арабский кофе, Arabic coffee. Арабский кофе. Арабская, feminine. Арабская. Арабская, ая ending, so we need a noun in feminine. Арабская. Did I turn on the microphone? Yes. Слава Богу. Арабская, and we need a noun here in feminine. Let's say ночь. Ночь is feminine and it means night. Arabic night. Арабская ночь. Арабская ночь. It's very important to pronounce everything out loud. And please try to imitate my pronunciation. Арабская ночь. Арабская ночь. Now let's continue with the neuter. Арабская. Арабская. ОЕ ending. Арабская. ОЕ ending, and we need a noun in neuter here. Let's take имя. Имя is neuter. Имя. First name. Арабское имя. Arabic name. Арабское имя. Арабское имя. And now plural. Арабские. 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 Ie. An ending for plural. And here we need a noun in plural. Let's say сказки. 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 Fairy tales. Арабские сказки, Arabic fairy tales. Сказка is singular. I made it
plural, сказки, K letter does not support «ы» after it, so I wrote «и». Арабские сказки. Арабские сказки. Let's continue with number 5, and it is grammar. Грамматика. Грамматика. And today's grammar is prepositional case exceptions. We will talk about exceptions. Prepositional case exceptions. Okay, so usually in masculine, in feminine, the ending is "ye", right? But there are some words where we can't write the ending "ye" when we change a case to prepositional. Like, for example, лес, forest. Usually these are words that have only one syllable, like this one, short words. Лес. According to the rule, we see that this noun is masculine. We have to add "ye" to make this noun, to change its case to prepositional. Where in the forest? В лес. And according to the rule, we have to add the "ye" here. But it's not gonna happen because this is an exception, and I will add "у". В лесу. So in the forest in Russian language is в лесу. Лес в лесу. Forest in the forest. Where? Because the prepositional case answers to question where. Где? Лес в лесу. Хорошо. Another one is сад. Сад. Garden. Сад. In the garden. Where? In the garden. Сад. And according to the rule, we have to add "ye", but we will not do that because it's an exception. We will add "у". В саду. Лес в лесу, forest in the forest. Сад в саду, garden in the garden. Сад в саду. Сад в саду. Отлично. Идем дальше. Let's continue. Следующий пример. Next example is шкаф, closet, шкаф, шкаф. How to say in the closet in Russian language? В шкаф. And according to the rule, we have to write "ye" here because it's masculine, but it's an exception, so it will be в шкафу, in the closet. Шкаф в шкафу, closet in the closet. Шкаф в шкафу. Угол. Угол is a corner. Угол, corner. Угол, corner. Here the word will change completely. And to say in the corner, you will say в in углу. Углу, в углу. Memorize that. In the corner is в углу. Угол, в углу in prepositional case, да? Prepositional where, because it answers the question where, где. Хорошо, and the last example will be with аэропорт. Аэропорт. And in the airport is в аэропорт. According to the rule, we can see that it's masculine, we have to add "ye", but not in this case because it's an exception. I will add "у". В аэропорту. В аэропорту. At the airport. Where? В аэропорту. At the airport. These were exceptions. Let's continue with number 6. Вопросы и ответы. Вопросы. Вопросы и ответы. 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 Вопросы и ответы. Вопросы и ответы. Questions and answers for this level that you have to memorize so you can use them in a conversation. Например, ты обедаешь в кафе? Ты обедаешь. Да, ешь. Ты обедаешь в
кафе? Кафе? Ты обедаешь в кафе? Do you have lunch at the cafe? Ты обедаешь в кафе? Нет, я обедаю в офисе. No, I have lunch at the office. Нет, нет, я обедаю. Обедаю в where? At the office. В офис. Офисе. According to the rule, we have to add ye. And this is not an exception, so add ye and it will be a prepositional case. Where? At the office. Here it remained the same, cafe, because cafe is neuter and it ends in ye. It will not change in prepositional case or in any other case. It will remain the same. The ending will not change. Хорошо. Номер 7 are the phrases that you will need at this level. Фразы. Фразы. Like, for example, where do you usually have lunch? Где ты обычно обедаешь? Где ты обычно обедаешь? Обедаешь. Где ты обычно обедаешь? Where do you usually have lunch? Где ты обычно обедаешь? Где ты обычно обедаешь? Another phrase. Чай в шкафу. Чай в шкафу. Шкаф is a closet. It's an exception, so in prepositional case we will add u. В шкафу. The tea is in the closet. Чай в шкафу. In the closet, in English it is closet. In Russian, шкаф can be a kitchen cupboard. Да? Чай в шкафу. Чай в шкафу. Хорошо, идем дальше. Так. Шкаф в углу. Шкаф в углу. Шкаф в углу. Давайте напишем. Шкаф. The closet is in the corner. Шкаф. Шкаф в углу. Углу. Шкаф в углу. The closet is in the corner. Шкаф в углу. Шкаф в углу. And the last phrase is обычно я обедаю в ресторане. Обычно я обедаю в ресторане. Давайте напишем. Обычно я обедаю в ресторане. Ресторан. Nominative to make it prepositional. For it to answer the question where, we will add yeah. В ресторане. Обычно я обедаю в ресторане. Usually I have lunch at the restaurant. Обычно я обедаю в ресторане. Очень хорошо. Идем дальше. Номер 8. Диалог. Диалог. Номер 8. Диалог. Диалог. And today's dialogue is где ты завтракаешь? Где ты завтракаешь? Где ты завтракаешь? Где ты завтракаешь? Where do you have breakfast? Где ты завтракаешь? Я завтракаю в саду. Я завтракаю в саду. Sad is a garden. It's an exception, so to make it prepositional, to make it to answer to the question where, we will add u. В саду. Я завтракаю в саду. I have breakfast in the garden. Я завтракаю в саду.
Хорошо. А где ты обедаешь? А где ты обедаешь? Обедаешь. А где ты обедаешь? А где ты обедаешь? And when do you have and where do you have lunch? А где ты обедаешь? Я обедаю в офисе. Я обедаю. Я обедаю в офис. Офис. Nominative. To make it prepositional, add ye. В офисе. Я обедаю в офисе. I have lunch at the office. Я обедаю в офисе. А где ты ужинаешь? And where do you have dinner? А где ты ужинаешь? Ужинаешь. А где ты ужинаешь? А где ты ужинаешь? And where do you have dinner? Я ужинаю в ресторане. I have dinner at the restaurant. Я ужинаю в ресторане. В ресторан. Prepositional to say at the restaurant, to show a place. Make it prepositional at ye. В ресторане. Я ужинаю в ресторане. I have dinner at the restaurant. Я ужинаю в ресторане. I have dinner at the restaurant. Очень хорошо. Идем дальше. И последняя часть, the last part, number 9, номер 9, a short story. Короткая история. Короткая история. История. Короткая история. A short story. Короткая история. Окей. Алина живет в Китае. Алина lives in China. Алина живет в Китае. Китай. Right now it's incorrectly. We can't leave it like that. Алина живет в Китае. Alina lives in China. In English it sounds okay, but in Russian you have to show that China answers to question where, and it's a place. We show a place. Alina живет в Китае. Китай is masculine, ends in e short, so we will replace e short with ye to make it prepositional. В Китае. В Китае. Алина живет в Китае. Now the sentence is good. Алина живет в Китае. Alina lives in China. Алина живет в Китае. Хорошо. Она замужем. Она замужем. Замужем. Она замужем. She is married. Замужем is only for woman. Она замужем. She is a married woman. Да? She's married. Она замужем. Она замужем. Ее муж китаец. Ее муж китаец. Китаец. Ее муж китаец. Her husband is a Chinese man. Китаец is a Chinese man. Ее муж китаец. Her husband is Chinese. У них есть дети. У них есть дети. У них есть дети. They have children. У них есть дети. Алина и ее муж много работают и мало отдыхают. Алина и ее муж
Алина и ее муж много работают и мало отдыхают. Много работают и мало отдыхают. Отдыхают. Алина и ее муж много работают и мало отдыхают. Alina and her husband work a lot, много работают, and rest a little, и мало отдыхают. Хорошо, они завтракают, обедают и ужинают в офисе. Они завтракают, обедают и ужинают в офисе. Where? At the office. В офисе. I added here to make this noun prepositional. Они завтракают, обедают и ужинают в офисе. They have breakfast, have dinner and have lunch, обедают, have lunch and have dinner at the office. Where? At the office, в офисе. Отлично. Let's read it one more time and we are done. Алина живет в Китае. Где? Where? In China, prepositional case. Она замужем. She's married. Ее муж китаец. Her husband is Chinese. У них есть дети. They have kids. Алина и ее муж много работают и мало отдыхают. Alina and her husband work a lot and rest a little. Они завтракают, обедают и ужинают в офисе. They have breakfast, lunch and dinner at the office. They have breakfast, they have lunch, have dinner at the office. That's all for this lesson. Спасибо большое за внимание. Увидимся с вами завтра вечером. See you tomorrow in the evening for our next lesson from this course. Write in comments a sentence that you remembered and that you are ready to use in your everyday life in Russian language. Целую вас, чмоки-чмоки.